2023년 5월 22일 캘리포니아공과대학은 세계 최초로 우주태양광 전력을 지구 전송에 성공합니다. 세계 최초의 기록입니다. 캘리포니아 공대에서 공개한 전력 무선전송 모형도입니다. 고도 550km 저궤도에 쏘아올린 우주선의 우주태양광 발전기 실증기입니다. 여기에서 전력을 마이크로웨이브로 변환시켜 지상 연구소로 전송하는 데 성공하였습니다. 캘리포니아 공대에서 설명한 마이크로웨이브파 시각화 영상입니다. 캘리포니아공과대학 연구소 옥상에 설치된 전력 수신기 이거 되어 있고요. 연구원들이 이 수신기에 감지된 전력을 확인하는 사진입니다. 칼텍이라고 호칭되는데요. 미국 캘리포니아주 패서디나에 있는 공학 및 과학 분야의 세계적인 연구 및 교육기관입니다. 우리나라의 카이스트와 비슷한데 특히 자체 우주선들이 있는 학교라고 할 수 있습니다. 칼텍이 특히 주목받는 것은 우주대양 전력 실증기가 있기 때문입니다. 우주궤도에 올려진 칼텍의 우주대양 전력 실증기입니다. 가운데 전력 송출기가 있습니다. 양쪽으로는 태양광 전지판이 있죠. 전력 송출기를 보면 전력 송신기에 해당하는 돌체가 있고 태양광 전지 컬렉터는 알바가 있고 그 다음에 마이크로파 송신기라고 할 수 있는 메이플, 이 세 개의 주요 기관으로 구성되어 있습니다. 실증은 이 중에서 메이플에서 구현이 되었습니다. 메이플 내부의 전력을 송신기와 수신기가 정상 작동하고 지구에서 수신할 수 있는 걸 확인하였습니다. The fundamental concept of wireless power transfer relies on a physical phenomenon which is known as interference, something that all of us have probably experienced. If you go sit next to a pond and put both of your hands down into the water and make waves at the same time, what you will probably notice is that there are areas where the waves are much stronger and there are some areas where very little waves. In those areas where you have stronger waves, those waves are adding in phase, so they're going together. And in those areas where there are very little waves, you have out of phase addition, which basically means that they're canceling each other. The red and blue are basically crests and valleys of the wave. So you see in the middle, for example, this is where the wave is strong. You see these little troughs where it's like light blue? It's basically they're canceling each other in that area. Each one of these sources would be transmitting energy in all directions. But when they are all working together, you don't lose any energy. All of that energy gets concentrated in that direction and nowhere else. Now, this concept can be generalized if you have multiple sources that are operating in concert. If they all go at the same time, in other words, in the same phase, you can actually direct energy in one direction. So all of them will only add in one direction and will cancel each other out in all other directions. The beauty of this concept is that if you have each source going slightly earlier or later than the other ones, you can control the direction this energy goes. You can go even beyond that. The same way that a magnifying glass can focus light into a small point, you can actually control the timing of these in such a way that you can focus all of that energy in a smaller area than the area that you started with.
If you have a large number of sources that are coherent, they are like all going at the same frequency, you can create these focal points and move where this constructive interference happens, which is that focal point, by controlling the timing of them. This ability to control directions by controlling timing is very critical because it means that there's no mechanically moving parts, and hence it can be done on a time scale of electronics, on the nanosecond scale. This allows you to control the direction of the energy very rapidly and even allocate it in different locations.